All right, thank you very much for keeping it KBC Channel 1. This is Good Morning Kenya. If you're just joining us, this is a point in time where I would like to just first of all start by asking you this question, and that's what I did earlier on this morning. Have you ever been called stupid, ignorant? Have you ever been called someone who will never fail in life? These are just some of the few descriptions that one person endured when he was still young. People say that he will never make it in life, that he will never amount to anything. He is right now currently a PhD holder in management. And my, he has quite a story. He's joining me this morning as we talk about the art of writing. I'm joined by Dr. Dr. M. Bahaidar. Dr. M. Bahaidar. He is an author and someone who has done quite a lot, even as we talk about matters writing and matters art. Someone who has been able to share his story in life. Karibu sana, Daktari. Asante, Baba. And you have quite a story. Thank you, thank you. He will be sharing with us how his journey has been. Remember, our SMS line is up and running. Start with the word Channel 1. The number is 1, no space in between. Channel 1 is the word that you start with, that you tell us what you think and your comments. Start tweeting. The hashtag is Good Morning Kenya on Twitter. Tag me at Ramaguko. My colleagues handle at Jane Wamboi. Our official station handles at KBC Television. Hashtag Good Morning Kenya on Twitter. Dr. Bahaidar, yes, your story is quite interesting. Yes. You failed in first grade. Yes. The prerequisite exam. Yes. Okay. Just first things first. Yes. What do you think is the problem, growing up? People said you'll never amount to anything. Some even called you stupid. Yes. They called you dumb. They say that you will fail in life. When you look at yourself right now and you look at how it was in the past, how would you make of it? The biggest problem I can say is two things. Our society and the parents who are modeling the kids. Ikiwa someone hajajijua mwenyewe, because education, the real system of the education system, it's coming from a Latin word which means educo. Educo is the derivation of English that means educe. We are trying to derive a talent that is within you. So our education system, if we are supposed to understand your talents and nurture them, but we do the quite opposite. So it's quite difficult for a person to understand himself, because why? He doesn't know what to do. We are based on, in a way, kwamba ikiwa umefeli kwa you're not good in studies, maybe, yeah, but you have other talents. Ndio sasa na Albert Einstein alivyosema, ukimtest ule samaki kwa pande mti, then it will be difficult. Atabekia miaka yake yote ajione ni mjinga. And hapo ndo ulitoa inspiration yako. Yes. Albert Einstein. And many more people, even some, within the United States, some presidents. Yes. Yeah? Yes. You've moved from one school to another. Yes. What is it that, okay, in your own view, was the problem by then that made you move from one school to another, that made you, at the end of the day, to say that, hey, at some point, you must have felt down that I think I may have a problem with my own personality, because you are discouraged in the past. Yes. The thing is, as humans, since to operate in a way, we have two ways in our brain, the subconscious mind and the conscious mind. The subconscious mind, it just thinks, it's like it absorbs whatever people tell them. So ukiambiwa we si mzuri, for a long time, it tends later to affect you, kwamba kweli mimi si mzuri. It brings low self-esteem and all that. So kila mmoja akikwambia ni mjinga because you're not performing, you tend to believe wewe ni mjinga kweli. But in real sense, si kweli. Kwa sababu if you're able to find yourself, then you can succeed. But which field are you good in? That is the question. Sasa tukizungumzia ikiwa ni ujinga, then Albert Einstein aliitwa mjinga na principal wake, na akaambia you can never go far with your studies. Na akafukuzwa skuli. So the question is, the same Albert Einstein alofukuzwa skuli ambao ni mjinga, till miaka 7 hajui kuzungumza, the same guy leo theory zake tunatumia katika skuli. What changed him? That is the question. You get my point. Sasa uzuri wenyewe ni kwamba a principal ampatia barua mwana Albert Einstein, go to your mama, tell them that you no longer need to be in school, something like that. Akienda kwa mamake ampatia barua, akisoma mama anaanza kulia. The kid asks what's wrong. Amwambia no,
Mwalimu amesema kwamba wewe ni mwerevu sana, you're a genius, that kids, walimu kule hawezi kufundisha wewe, so I have to teach you. But in real sense, the barua imeandikwa nini? Imeandikwa kwamba mwanako ni mjinga sana, hawezi kusomeshwa na sisi, kwa hivyo afadhali umchukue nyumbani. And that, do you think we have a problem in our education system? Yes. It's the biggest problem we're facing. Teaching a fish to climb a tree. A tree. Na si kazi yake. Na hawezi panda mti. Ukimwona tumbiri atapanda chapchapo, lakini samaki hawezi kupanda. Sasa siku zote akimtizama tumbiri, anaweza kupanda mti, mimi siwezi kupanda mti, basi mimi ni mjinga. Lakini mweke baharini. Can it swim or no? And it will take time. Kitambo ujue ya kwamba huyu mwanafunzi sio tumbiri. Yeah? Very good. Ni samaki. Very good. It will take someone keen to take that notice. Yes. Yeah? What was it for you? You know, in the journey of finding out yourself? Tukizungumzia tumbiri, yesterday I was discussing with someone, akanieleza story that interesting ambao naweza nkai-air at least. Anasema kulikuwa na like an experience done with some 10 tumbiris walikuwa katika mahali like an enclosed place. Kukekwa ngazi, kwamba katika ngazi juu kuna ndizi. Sasa ile ndizi kila mmoja anajaribu kupanda, ile moja anamwaika. Kila mmoja akijaribu kuchukua maji anamwaika. So ilikuwa kama inawasumbua ile maji. So mwisho they decide bwana hakuna mtu na kila mmoja anajaribu kupanda wanapigana. So in this scenario ni kwamba kila wakijaribu ku remove wale tumbiri walikuwa 10, waki exchange one by one. At the end of the day watu walikuwa kipigana, hawajui sababu kwa nini wanapigana kupanda juu. You get my point? Ni kwamba wale tumbiri wako trendi na wewe kwamba sisi tumezoea, sisi tuwapiga mtu yote anapanda juu. Even I don't know the reason, lakini mimi nitampiga kwa sababu mimi pia nilipigwa. Kwa sababu ni mtindo. Ni mtindo, exactly. So this is what we are used in our society. Ni kwamba sisi tushazoea kitu fulani and that is it. But it's because we were born in it, we found it happening. Yes. It was going on for quite some time before we came. Yes. So we just continue with the trend. Yes. That is the thing. Kwa sababu our subconscious mind imezoea in a way kwamba it is just a repetitive act. Ni kwamba nikimwona babangu amefanya kitu for so long, and that is why utaona in some situation naweza kwambia umeact kama babako when you are not paying attention. Why? Ni subconscious mind imekuleta directly ukiwa umeshut down in your brain, hasa kiwa hufikiri inakuleta back memories ambao nyuma uliona nini. It's because sisi mpaka age of 7 sisi we tend to ape whatever we see. Isn't it like a nature effect? Yes, it is. It is. And that is the thing. It's very important yule mtoto yuko katika sehemu gani, an environment inaleta big influence kwa yule mtoto. Weza kuwa mtu very successful akawa failure kwa sababu ya environment yake. Ama weza kuwa mtu ni failure akawa successful kwa sababu ametoka from one environment akaenda another environment. It changed him, and that is the point of deflection. Why do we change? Ndio swala nikiuliza mimi kwa mtoto wa miaka 5, wataka kuwa nani? Ananiambia nataka kuwa daktari, nataka kuwa pilot, nataka kuwa nani? These are the ambitions, kwa sababu sisi tushasikia sana kwamba daktari are hot cake careers, pilot ni hot cake careers, so that is what I want. Na kila mzazi ukiuliza mtoto wako unataka kuwa nini, asipokuambia daktari, unazumbuka moyo. Exactly. Lakini je, huyu mtoto huyu akisema I want to be an artist, will you support? Afrika. You get my point? You get my point? Sasa inakuwa ni ngumu kwamba sisi as parents we don't support our kids. So it's quite difficult kwa yule mtoto akue katika talent yake, because you'll not be able to nurture that talent ikiwa mwenyewe hujijui nafsi yako. When you are young, kuna wakati ulifeli. Yes. You've written your bio. It is in your books. And one thing that came out was, that instance where a teacher would take your composition. Yes. I remember when I was writing my composition, we would start with a lot of, those descriptive words, the idioms. Yes. Yeah. As soon as this thing happened, no sooner than what. I ran as fast as my thin mosquito-like legs could carry me. Sawa. Hayo, mafafanuzi. Your own composition, mwalimu alichukua na akasoma mbele ya watu. Yes. And you are laughed at. Yes, ilikuwa ni jokes. Ilikuwa ni jokes. Walikutusi. Yes, because the performance of my English was very low. And ukitizama pia class, mimi I was always the last one. Nikiperform sana labda second last. So that is a step up, second last. But ukirudi nyumbani watu wako wanakuambia kwamba huyu mtoto wetu jameni anafeli sana, inafaa tufanye vipi? Wazazi wako wanasumbukana na wewe? By the way, I had a very supportive family.
Ona, despite all that, kwa sababu society ndio inakupressure, kuna ile peer pressure kwamba you cannot, you know, we expect a certain standard kwamba bwana sisi lazima tufike mahali fulani ndio tu ni watu, lakini in real sense kila mmoja is destined for something. Si lazima iwe the same thing. You can be rare but not common. Sasa I love that. Yeah. I love that. Yes. You can be rare but not common. Sisi tuna expect kwamba oya yule ana gari basi na mimi lazima na gari. Maybe ana gari lakini mimi nitakuwa na ndege. Or nitakuwa na baiskeli. We don't have to drive, all of us. You get my point? Yeah, lakini no. And that is the biggest problem we are facing today, ni kwamba kila moja atakamuigiza nani mwenzake amefanya nini. And that is even the business perspective that we have today, ambao nazungumza katika kitabu changu kinaitwa Millionaire's Quest. Nazungumzia shida kubwa tulionao, kama tukisikia leo boda nduthi ndo biashara nzuri, basi everyone will buy bikes. Kufanya biashara hiyo nini, we are not creative enough. So our education system haitufundishi sisi kuwa innovative, but to based on people's philosophy and ideologies. This is the problem that we fail. We are not building on skills. Yes. Sisi tumezoezeshwa kukram, just get this, zoea hini. Sasa kama yote ulionieleza about composition right now, all those words ni kitu mtu ametumia that you're using. Nakumbuka nikiyasoma. Yes. You have to cram. Na tena exams umeandaliwa in a way, if ukibadilisha yale maneno on the textbooks, then wewe umefeli. It has to be the exact thing. Nakumbuka tukiandika insha tunasema wahanga na wahenguzi hawakukosea waliponena ya kwamba. Yes. Why don't we be creative on that? Kwa nini tusizumbue mambo yetu, sisi tuwe wahenga wenyewe? Kwa nini kwa nini tuchukue maneno ya mtu when we can use our own words? So we are not creative. Asa ikiwa miaka yako yote umefundishwa for 20 years theory, wewe unafundishwa theory for 20 years, and all that theory ni masala ya fikra ya mtu. Sasa leo umemaliza 20 years of your studies, umepelekwa katika dunia sasa, ulimwengu ambao now do practical. Does it make sense? Vipi do you expect this person to operate logically? Hayuko creative, amefundishwa kukram ideas za watu. Vipi ataperform in the world? Ndio sasa utakuta watu wamemaliza degree, wamemaliza bachelor's degrees, wamemaliza master's degrees, lakini ukimpatia kitu kidogo kama kujaza document anashindwa, CV anashindwa kufanya. So wewe umekwenda soma nini? Yeah, you understand? I get you. So tuzungumzie jambo moja. If sisi leo tutazungumzia, let's say psychology, because I have done an intense research on psychology. Mimi kitu nimefanya today, vitabu vangu is more on basis of psychology and philosophy of life. Mimi nimefanya research for over 14 years. Najaribu ku understand human ni nani. Reading over 2000 books nimemaliza. Just ku understand huyu mtu ni nani. Najaribu kudini na different people, different surveys, kupata kufahamu what can they nurture to success. All in the journey to find out what is the problem with our society. Exactly. And the biggest, is it psychological? Is it something that we are building up on ourselves? Lakini sasa I'll tell you one thing. Mpaka leo just the concept of psychology, hakuna maana psychology one right definition of psychology mpaka leo. Or tuzungumzie philosophy, kila mmoja na theory yake of psychology na philosophy. Asa wewe unaingia katika system of studies ambao wewe everyone anasema rai yake, but there is no one concrete feedback kwamba hii ni bana ndio maana yake, hakuna. Dr. Bahaidar, what are some of the the worst things someone has ever told you that imekushusha moyo na ikasema kwamba hii hapa nimefika kwa ambayo siwezi endelea? Some of the worst things you've been told when you were young. I'll tell you one thing. The thing is, mimi nilikuwa na, my role model by the way is my grandfather. And I have a supportive family, as I said before. Sasa grandfather angu ameniweka in a way that he had so much faith in me than myself. Uchanifahamu? Wow. So this nurtured since when I was young, imenijenga mimi ku have very big dreams, but to people they seem unrealistic. Asa watu wakwambia you dream too big, utafika wapi? Yani you get my point. Ni kwamba wewe wafikiria too big while you are not even performing in your studies. But there's really, kuna watu wame succeed without studies na kuna watu wame succeed with studies. Sio kwamba ati kuna one formula for success. And this is the biggest problem we are facing in our society. Ni kwamba sisi we are looking for a formula.
because sisi tumezoeshwa hivyo. Ikiwa sisi tunafanya maths, algebra, what do you expect? Tuna formula fulani kwamba to get to the answer you need to find through this formula. Yeah, this is no other formula exists. Exactly. Sasa in life this doesn't operate. Sasa ukifika katika ulimwengu unashindwa where's the formula? Ndio pale unakuta watu wanataka vitabu va how to be successful, vitabu va how to have a good relationship, vitabu those are the best selling books. Why? Kwa sababu watu wana look for formulas. We are taught on formulas, so we need formulas, and that is where the biggest mistake comes in, a microwave solution. We are looking for microwave solution which doesn't exist. Wewe una problems miaka 20 but you want overnight to solve that problem. Does it make sense? Unataka kusoma kitabu how to be a successful person, vitabu za relationships, how to have a successful marriage. Yes. Hakuna formula, bado hatuwezi pata. Hakuna. Sasa hiyo ni kudanganyana, na mtu akasema kunao formula nitasema yuadanganya. Hakuna formula. Well, but the question will always come, kila mtu lazima ajiulize swali. How far is too far, how do I get to break that glass ceiling? Kuna yule jamaa ambaye ameambiwa kitu na at some point it has stuck in their minds. Deep down in their subconscious, it is always that thing that keeps on ringing. Every time you fail, it rings in your head that someone always told you this, someone always told you that. How can someone be able to break that glass ceiling? Unajaribu pia kuendelea, lakini kila saa hiyo unakumbuka ile ambayo uliambiwa kitambo. That is a good concept, lakini kabla sija kujibu swali hilo, I need to explain something before. Mimi naamini na philosophy of Chinese bamboo tree. Ushai kusikia kitu kama hicho? Explain you. We have a bamboo tree in China. Kuna hii inaitwa Chinese bamboo tree. Yeah. If you Google it, hii Chinese bamboo tree, yule anaojaribu kunacha hii mti, do you know that mpaka i break that soil, it takes 5 years. Mpaka i break that soil. But it takes only 2 weeks to grow 90 centimeters tall. Ikisha break, it takes only 2 weeks. So the question is, if you are for 5 years where you have a dream that no one sees, it will one day be, lakini hakuna mtu aona, na watu wengi watakutesa sana, watakusumbua sana, watakuona wewe ni mjinga bana, bamboo tree itakuletea nini ama nini, miaka 5 mpaka sasa hivi haijakuwa kitu. You understand? This is in perspective of our life. Maisha yetu kwa hivyo, you are nurturing, you are building, it's a foundation that you are making. So hata kama watu hawaoni, but do you see it? It starts with you. Ikiwa wewe utaona, then everyone will see. And that's the secret. Do you see it? Do you see it? Do you see yourself becoming what you want to become? And that is my book, Mirror Reflection. All right. Mirror. What do you see in the mirror? Ukitizama kioo unaona nini? And that is the book ambayo naeleza masala kama hayo. Bado sijajibu swala lako. Nataka ku-explain this so that we can go to your question. Tunaendelea tu bado na gari, tunasonga tu pole pole. Yeah. So the thing is, ikiwa sisi we don't believe in ourselves. Yeah. Ujajenga confidence in yourself. How do you expect people to believe in you? Self-esteem. Self-esteem. Ushaona maneno hayo? Ukiwa wewe una self-esteem, na hiyo ndio sasa you need to build it in your own. Ukishajenga self-esteem, you have confidence in yourself. People will have confidence in you, bado ushafikia successful. Hapo na pale people look for love outside there. They say I want someone to love me, but they don't love themselves. Yes, and that is the problem you are facing. Asa ukisema bana mimi nataka hichi, okay, do you believe you can get it? No. So how will I believe in you? Ni kama wewe unaenda na proposal kwamba bana mimi nataka fungua biashara, I need a support, let's say financially. Nataka support mimi ya pesa. Lakini wewe mwenyewe ile proposal unaokwenda nao, you don't believe in it. Mimi nitainvest vipi katika hiyo biashara? Hawezi. Tatupilia mbali. Yeah. Sasa tukija katika swala lako. Mimi kuna swali naliuliza katika my other book known as My Dash of Existence. So far I have 5 books and 5 are coming. So in total we'll be having 10 books. All of them are in America. Looking forward to reading all of them. Yes. So the thing is, nauliza swali ambayo is swali kidogo watu wanatatizika na swali kama hili. Nauliza, why do we cry on the same pain but don't laugh on the same joke? Imekutachi hiyo. I love that. Why do we cry over the same pain? Yes. But don't laugh on the over same the same joke? Yeah. We need to answer this question first. Ndio nijibu swala lako sasa. Ikiwa sisi we don't understand where the pain comes from and where the happiness comes in, sasa tutajua vipi how to live our life? Ndio simple concept leo nikiuliza wewe unaishi naishi, what is life we don't know.
So how come wewe ishi katika maisha ambayo yajua ya maisha ni nini? Ama nikiuliza simple concept who are you, ambayo katika the hidden self na explain that concept kwamba who are you. Leo nikiuliza who are you, leo watu wengi hawajui kujibu. The hidden self ndio hapa hivi? Yes. This is the book here, The Hidden Self. Quite interesting cover. You can see there is, you know, a man or a woman, whichever, but there is someone who is, you know, having a hood, and it's actually the hidden self. It's hidden. I love how you know you create that imagery. Yes. In your books. So the hidden self. Hapo ndo pale umeandika hayo maneno hapo. Yes. Who are you? Who are you? Maisha ni kitu gani? There's a place where you've written in the hidden self, a place where you ask, look at the mirror and tell me what you see. Yes. And you start, do you like what you see? Be it inside or outside? Do you believe things can change or get better? Why is all this important in our lives? But the problem comes in that whether you believe that things can change and get better. Unakumbuka machungu umepitia lakini unasema, hey, sidhani. Sasa hapo ndo tunakuja katika, bado sija kujibu swala lako. Why do we cry on the same pain? Sijajibu swala hilo. Why do we cry on the same pain but don't laugh on the same joke? Hasa ndo tunakuja katika swala hilo. Tuseme leo mimi nikakupa nyama hapa. Nakwambia kula nyama. Ukila nyama kuna sometimes ile nyama inabakia katika meno, sio? Sasa the thing is, kama huna kitu kutoa ile nyama, what will your tongue be doing all day? Unajaribu ku unajaribu kuitoa kila saa. Itakuwa kila saa, kila ukikaa ukifikiria inakwenda pale. Why? That is the question. Ushanifahamu? Kwa sababu hii kitu hujazoea. It is not in your body system. And that is how pain operates. Ikiwa sisi ile pain, it's not supposed to be there. So kila saa tutakapokaa tu sisi, automatically our thoughts inakwenda wapi? That's why we cry on the same pain. Lakini happiness, it doesn't work that way. But that is not the solution. Always, you know, going back there. But that is not the solution. Actually, why kwa nini sisi tunapelekwa pale? Kwa sababu that has to go out. It's like you are letting people live rent free in your house. But how do you let it go out? How do you remove all these people from, you know, staying there and they are not paying any rent and they're just occupying your mind and your time, consuming your dreams? And that is micro solution. Sasa kitabu kizima kimeandikwa kuhusu hiyo, sasa nitaeleza vipi kwa dakika 2? Umeandika kitabu nzima kuhusu hiyo? We have several books. We talk in different make. Mimi najaribu kutouch each phase of life mpaka tutakapofika huko. Sasa tukianza, nimeanza first with the hidden self. Wewe ni nani? Unajijua mwenyewe? Na je, ukiwa mahali una kitu unafikiria jambo, kisha there is two voices ambazo zinajaribu kukupa suggestion, one anakuambia fanya, nyingine anakuambia sifanye. Hawa ni kina nani? So it's a process. It's a process mpaka ujifahamu first. Maana mimi nikikwambia leo you are not a person but you are an entity, a community as a whole in your body. Wajua leo kama you have almost 7 trillion living cells in your body. Na each cells ina operate kama living cell. Asa wewe, you are a leader of your community inside you. How do you lead them? That is the question. Asa within 2 minutes tunataka solution. While this process, wewe miaka 30 by now, wewe tangu uzaliwe, wewe ulikuwa na live in a certain system. Mimi sasa wanitaka mimi nikulete solution within 1 day, which doesn't make sense. Could it be that we fear taking risks? That can be true. That can be true. Lakini sasa hakuna kitu kama risk. Hakuna kitu kama risk kwa sababu ukitizama yule mtoto, sisi kama wazazi ndio tuamkataza yule mtoto, to instill fear in him or her. Kivipi? Leo mtoto akitaka kujaribu something that is risky, sisi tunafanya nini? Tuambia hapana. Ushakuwa mkali, labda ushamchapa. Kwa nini umefanya hivi? Kwa nini? Asa unamvunja ile esteem alokuwa nao kwamba I can do everything. Watoto wanapenda kukimbia tu kila pahali. Exactly. Ameshika hii, ameshika hiyo. Asa ukimwacha namna hiyo, that is the time yeye ana grow. Ama tukipata some kids who are very inquisitive. Anauliza maswali yote. Mpaka kuuliza ukifa wewe utakwenda wapi, utafanya nini, all this. Maswali mengine hata anakuaibisha mbele ya wageni. Yes. But now ukimshata, what we expect vipi? So this is the process ambayo sisi tumenacha for so long, kisha wanataka solution in 1 day. So we should leave our kids to always, you know, explore. Be adventurous. Yes. Ndio utakuta mtoto is very good in gadgets, phones, nini. Uweza kuwa ni IT. Ndio tunaanza umkuta mtu katika kompyuta iko poa, huyu ni engineer anakuja huyo. Lakini sasa hatunacha. Umkuta mtu ameshikilia ni ndege toy, lakini ni ndege, huyu atakuwa pilot huyo. Ni talent hiyo naanza.
Amependa chora huyu penta huyo, mwacha atakuwa artist. But do you nurture that talent? Mold them to be who they'll be. We want doctors and pilots and engineers. That is the problem. Lakini hawaelewi kwamba we have artists who are earning more than pilots and doctors. There's something that is in this book that was quite interesting. I love this imagery here. There's a lot going on around here, but there is a place in the middle here. Never give up. Give up. Explain this, because I'm seeing a lot here saying quit, but in the middle. That is the peer pressure that we are in our society. Kila mmoja amekwambia hai basi hujachoka. I'll tell you a story that is in my book. Of course this is a story that is well known everywhere. Kulikuwa na mashindano ya vyura frogs. Kulikuwa na mashindano ya vyura kwamba watu wameambiwa kwamba wote wapande the tallest building of 100 flats. Wapande juu. Hiyo ndo mashindano wenyewe. So wameanza almost 100 of them. Lakini kulikuwa na watu katika group wanashangilia kwamba haya nendeni mwanze. Kumbuka kuna maneno wanatupa kila wakipanda, wanapanda, wanashindana kila mmoja. So the thing is, kila wakipanda kuna wengine wanaanguka. Wanaanguka ikafika mpaka mwisho yule alomaliza ni mmoja tu. Wote wakawashanguka. Alomaliza mpaka 100 floor ni mmoja. Sasa aulizwa, wewe siri yako ni nini mpaka ukaweza kumaliza? Au wote wameshindwa? Kumbe frog alikuwa kiziwi. Oh. You get my point? Kwa sababu hakusikia ile peer pressure ndo ameweza kumaliza. Lao angesikia ile peer pressure singemaliza naye pia angeanguka. And that's the problem, yeah? Yes. Tunapenda kusikiza, watu wengine, what they say about us, what they say about our dreams, yes, what they say about our desires, what we want to achieve. We want confirmation. Sisi kwamba tupenda kusikia no. We want confirmation kwa sababu sisi wenyewe hatujiamini. Am I doing the right thing or not? Didn't you also have, that desire for, for someone to just tell you can do it, you can make it, it's possible? And that is my role model. My grandfather was there, my parents were there. At least hii kidogo ilikuwa kinisaidia mimi. Today I'm here. I have a doctor on philosophy and management kwa masala hayo. And I've been doing a research on psychology and philosophy ku understand mpaka wandazimu. We just sit and talk kumwelewa mwandazimu azungumza nini. Inawezekana kumwelewa. Tena believe me, I'll tell you, kuna mwandazimu mmoja, I'll just tell you a story. Kuna mwandazimu mmoja anapita akaona group ya watu wanazungumza maneno sawa, kila kipita anaita watu, sikiza, tizameni. Kulikuwa na paka pale. Paka kama group ya watu kama paka 10. Akasema tizameni, akachukua nyama akarusha kwa paka. Aliporusha kwa paka, paka walianza kunyafurana. What was he trying to implement there? Kwamba nyinyi leo mwaketi mwazungumza mko sawa, lakini kutakaporushwa madonge hapa kila mmoja atakuwa pigana. You get my point? Mwandazimu huyo anazungumza maneno hayo. Katika interview yangu I did a personal survey ku understand maisha ni kitu gani, nikazunguka katika miji tofauti just ku understand views za watu. Mwandazimu amenipa jawabu kuliko watu waliokuwa na akili. Yeye aliozungumza, namuuliza what is life, ananiambia nini? Ni matendo ya kutekeleza mwanadamu. It is all about your action. Wow. Let's talk about this book. The point of deflection. And I'm seeing a very good imagery there. Yes. A chessboard. Huh? I'm seeing a pawn here. Yes. The point of deflection, this is where, this is now the difference maker. Yes. This is now where things change, because now you are able to, you're able to see how, things are. How is it for, isn't life like a chess game, a game of chess, where you have to lose one to gain the other? How is life for you? That's very true. I take it as a chess game. Kwa nini mimi nimeweka that cover page? Na ukitizama, me I'm going with art, by the way. All my cover page zina certain meaning. All of them. Yeah. Kwanza mwanzo tuanze na cover because okay, they say don't judge a book by its cover, but let's be realistic. Unakwenda mwanzo dukani unatazama ile cover ni nzuri si nzuri. In real sense hiyo. Kuna mtu ambaye alisema that if you say don't judge a book by its cover, why do you have a bad cover? Then have a good cover so that you cannot be judged wrongly. Yes. No, actually we judge each and everything. Ndio maana ukitizama mtu, that's the first presentation present mbele za watu, it tells a lot towards people. And that is the image, the point of deflection. The point of deflection, why do we change? Leo nikiuliza
ukiwa wewe ulipokuwa miaka 5 ukikuuliza unataka kuwa nani, ukiniambia daktari, pilot or whatever you would be, baada ya miaka 20 na kuuliza swali hilo umechange. What changed you? That is the question I'm answering there. Kwa nini wewe ubadilike? Is it peer pressure? Is it the circumstances? Is it your family? Is it the influence of friends? What is it? In this book, there's a place where you've written that there are those who, that when I studied this, you talk about 3 teachings, teaching aids. You said that I realized that in life there are 3 categories of people. You said there are those who are hardened by life and every experience they go through. Yes. That's the first category. There are those that are weakened, and there are some that influences the environment depending on what they undergo. It's essential that we all analyze ourselves and identify which category of people we belong to. Yes. Now, I'll answer that. Sasa hapo tutakuja katika swala moja. Nikikuweka jikoni leo. Maana I'll tell you, each and every place it is a lesson we are learning. Hata jikoni kuna lesson. So I'll take you to the kitchen there. Yes. Tuseme leo nikupatie vitu vitatu. Karoti, mayai na kahawa. These 3 things nikwambie boil them. Yai likienda ndani it was liquidish, right? Ukiweka katika maji ndani ya boiling water inakuwa nini baada hapo? Inakuwa hard inside, right? Kisha ukichukua karoti ilikuwa hard, ukiweka ndani ya maji ina soften. Ukichukua kahawa, the only thing that is different ni kahawa. Ukitia ndani ya maji, kahawa haibadiliki. It is kahawa ambayo inabadilisha ile maji na kuwa color, taste na kila kitu kama yake, hata aroma inakuwa tofauti. So this is life in us. Karoti ni ile mtu ambaye ameanza maisha kwamba he's hard, tough. Mimi nitafanya. Mwanaume. But ile pressure ya maji moto inapokuchapa, changamoto zile, you soften. You get weak. Unapigwa katika maisha mpaka una humble down. Ushai kusikia kofi mpaka mtu akakaa chini. Amekula kofi. Una humble mwenyewe. Sio, unaelewa? Sasa hii ni karoti. These kind of people kwamba wameanza, they think they are strong, lakini wakapata watu waka struggle enough mpaka wakawa humble down. Wameona maisha bana ni si mchezo. Hapo unajua ukweli ni mambo. Sasa kisha kuna yai. Yai mtu alianza na imani, anapenda watu, anajaribu, ataka kwa watu wote mzuri, vitu kama hivyo. Then ile maisha na pressure inavompiga, kila kiendelea anatafen. Ndio unakuta mtu alipokuwa mzuri mwanzo, baadaye unakuta amebadilika. Umebadilika vipi? Maisha imenigeuza. Exactly. Mtu alikuwa mzuri sana kwa mbaya, ama mbaya amekuwa mzuri. The only thing ambayo it's different ambayo mimi na equate with coffee ni kahawa. Kahawa ni leaders ambao we need today. Leo kila mmoja atafuta mkiongozi ni nani. We are looking for leaders, but no one wants to be the leader. Asa ile kahawa ni wewe ambao you can make changes. Tuzungumzie mtu kama Mahatma Gandhi ambao ni mtu mmoja tu at a population of 1 billion people. Leo the whole India imepata independence kwa mtu mmoja, bila kitu chochote. Muda unatupa kisogo pia. We can continue talking, but I love your story. At the age of 18, mambo yalibadilika. Yeah, it changed me. Okay, let's bring this discussion to a close. Yes. All right. Yes. You've written so many books, and I really wish you the best. Even as we bring this discussion to a close, what do you have for people outside there? Kuna yule ambaye anakuangalia saa hizi amepitia jambo. Yes. Ajui afanye vipi. Sometimes the economy ni mbaya pia. Yes, true. Pesa hakuna, and that is where things get tough. What do you have for someone outside there? And as you answer that question, maybe you can tell us, how people can find your books and how they can be able to get, a hold of you. Okay. I love to live with one quote, ambayo inasema, when you see a caterpillar, you never predict it will be a butterfly. Umesikia maneno haya? Yeah. Ushafahamu vipi? As a caterpillars are us. Isolated, despised, labda tumeitwa dumb, stupid, everything. Umedharauliwa, onekana si mtu. But everyone wants to surround themselves with a butterfly. Butterfly, it's your success. You'll get there. Lakini sasa, lazima kuna certain struggles that makes you go there. Kuna certain stages. Mimi naamini maisha ni sawasawa na ule mlango wa kufunguka, automatic doors zole. Kila ukifika a certain stage, the doors will open, but you have to reach at a breaking point whereby uona hapa halas imekwisha, siwezi tena zaidi hapa pale. That is your breaking point. Asa ukigive up pale,
Ni sawasawa na mtu analima, anajaribu ku mine gold. Amekwenda miaka 10, amefika mahali kidogo tu. Aona basi nimepoteza miaka mingi hapa, nimefika ni mwisho, kisha unaacha. While the other one akija pale, akiendelea pale within one day amepata gold, unasema ai mimi sina bahati. Sio una bahati. Ni kwamba you were almost close kufika pale, lakini ukaacha. Ndio maana kuna msemo unasema the darker the night, the closer the morning. Kila ukiona shida zimezidi, hapo ndo karibu kuna success inakuja. Nice. I love that. That is Dr. Bahaidar. And how can people get your books? Yes, my books are in Amazon, ziko kila mahali. Kama kwa America unapata, Europe unapata rahisi sana katika bookstore and all that. Na hapa Mombasa nimejaribu kuzileta, ziko katika Mombasa Makadara ground opposite. Kuna kampuni ya Burak Haji and Umrah na Gelato Divino. There you can get my books. Kuna some contacts we can share with them, and unaweza pigia simu na we can arrange and we can get the books. All right. I wish you the best. Then there are other 5 books that are coming up. Yes. I don't know when they will be out. But once they're out, urudi tena tuzidi kuongea. Yeah, kama nitapata nafasi, maana tunaalikwa sana nchi mbalimbali. I've been to so many places. India, they invite me in Delhi, Malaysia, Thailand, you travel all around the world. Yes, a lot of places. I wonder how people who used to tell you you'll never amount to anything, you wanakuona vipi saa hizi. But keep it KBC. This is Good Morning Kenya. Thank you very much. That is Dr. Bahaidar joining us this morning, an author. We talk about the art of writing, how it has been, the journey, moving around life, breaking that glass ceiling, being able to make sure that you get your own route, your own pathway to success in your own way. Well, my name is Ram Maguko. Keep it KBC.